Добрый вечер. Mass Effect. Он самый. Получили пизды от совета. Пойдем искать капс. No, I'm wait. Commander? Ну ты все так же меня игнорируешь, скажи. Ну ладно. That guy's up to something. What guy? Какой The парень? one over by the keeper. Мужик, не видел тут мужика рядом с Рентиль? Не? Я вот вижу. What? Oh, no, I wasn't. Never mind. А? Что? Я ни при чем. Я нашел. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the Keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the Keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. Сканирует в I'd самом like to do it more видном месте, openly, блин, but it's в not really зале worth getting arrested over. Совет Цитадель. А ты, братан, хорош. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a Keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the Keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. А все понятно. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Его нет. Что там с журналом? Так, где-то тут были хранители. Я помню, вон там, вот там был. Ну, а вот еще один. Оп. No, I haven't spoken to him before. This is the first time I've requested an audience. Тут ничего нету. Ускоряемся. But I wouldn't believe everything you hear. But that's just it. I'm hearing it everywhere. It's not just isolated rumors. Do you really think Saren could be involved in something like that without the Council knowing it? Maybe the Council does know. Everyone already assumes he's just doing their dirty work. That's dangerous talk. I'd be careful who you mention that to. I know. Две бабки стоят. If it's true, shouldn't we be doing something about it? No. And I'll thank you to keep me out of it if you do. Нормально. На самом деле, я думаю, лучше сразу выполнить миссию с Габс. Ну, вообще, доказать совет, что Сар не козел. Потом пройти, собрать все квесты и выполнить их, которые можно и которые нельзя там на других планетах. Так чуть больше опций будет, а потом... Потом уже спасать галактику.
открылся. Ох уж эти тени. I can't believe the council ignored all the evidence against Saren. Saren's one of their best operatives. It's only natural they take his word over ours. Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his Geth troopers. Слишком тихо играет. Мне кажется. И... Кажется. I hate politics. А, у меня название не сменилось. Да, вроде. Опа, хранитель. Так, Гарус у нас... Он там. А, ладно, вот так крестик быстрый. You're creating a public disturbance. It's against Citadel regulations. This one is unsure why the other would not wish word of the Enkindlers to be spread. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the Jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. На кого же аллюзия? What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn Jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Why is the CSEC officer harassing you? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. If that's all the CSEC officer wants, why not just buy the permit? The truth of the Enkindlers is universal. This one humbly believes that the truth should not be suppressed. Exacting payment as a means of imposing limits upon the truth is an abrogation of this one's religious freedom. So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Who are the Enkindlers? Your people know them as the Protheans. They are the true creators of this one's people. The Enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness by granting this one's people the gift of speech. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Please let this one know if success is achieved. Any progress with that Hanar? I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the Jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of that Hanar. Я что, не вкачал? Мне не хватает обаяния?
Братан, закачайся вернусь. Так, у этого я... О, засканировать. Отлично. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Еще бы. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. Так, а куда я приехал? Немножко не туда, куда я хотел, на самом деле. He always stops in for a few games of Quasar before he makes his drop. Fist is gonna be pissed if we take down his supplier. That's the point. We want him angry. Angry people make mistakes. There's just something about Fist that makes me nervous. Good. He's a dangerous man. Now keep your eyes peeled for our mark. С нашей отметки. Что я за субтитры закачал? Ужас какой. Не своди глаз с нашей отметки. Тьфу. О, хранитель. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. Только они должны к ним прикасаться. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Это мы где? Я понял. И нам сюда. А, сначала нам не сюда. Это сверхновая. I'm Emily Wong. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need? You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's Ну, something I'd ты like вообще, to hear конечно, about. журналист от бога. Вы там что-то копаете? Вот. Это можете мне информацию подкинуть? Ну, любую. Ну, типа, мне похер. You've got to have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. According to your file, you survived back on Akuz when everyone else in your squad got killed. If anyone can find the worst elements of the Citadel and live to tell about it, it's you. How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard. Word gets around. Sounds like a good cause. If I find any information, it's yours. Thank you, Commander. You won't regret it. Я уже жалею. Мне нужно в логово Коры. Хотя, на самом деле я могу просто вот зайти... Стоп. Это не логово Коры. Стоп, где она? Look, I know it was you. I remember your face.
Really, that's impressive. Usually you humans can't tell one Turian from another. This was the place. Now, are you gonna give me a refund or not? Do you have your proof of purchase? What? No, I don't think you ever gave me one. I'm sorry, man. I can't help you. But what do you... Can't help you. О, еще. Бэмс. Best place on the... Not really my kind of place, but there sure are some spectacular views here. Так, а что продаете, братаны? Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... It doesn't matter. Pharos? Noveria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you О, will да, soon. ты прав, братан. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. What can you tell me about Noveria? The corporate capital of the Attican Traverse. Very cold. Very snowy. I don't get too many clients from there. They all have their own private suppliers. I'd like to know more about Pharos. It's an old Prothean world. Their buildings still litter the surface. The humans aren't the first to colonize it, but they are the most recent. I just realized I haven't heard from my contact on that planet for some time. Еще квест. Ah, well, I'm sure he's fine. Show me Ну what и you've что у got. тебя есть? Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Ну, фига цены у тебя, братишка. А, ну тут и какая броня, извиняюсь. У меня 2000 его кричит. Лицензия. Лицензию давай, это я всегда. Так, продать, что можно продать? Ну, первый уровень здесь можно продать, я думаю. А, я там из какие-то копейки все продаю. Зато мусора меньше будет. О, это же мой братишка Фана. You're Братан, Commander здоров. Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. I spend most of the time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Да без проблем. Anything for a fan. Here. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. But next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. И побежал. Довольный. Так, что-то в кодексе. Что в кодексе? The Asari were the first... А я же прочитал вроде про Азера. Да. The Asari. The Volus are a member species of the Ханар. Han... Входящая в пространство цитадели раса Ханаров известна своей исключительной вежливостью. Они выражаются с доскональной точностью, а неграмотные выражения воспринимают как оскорбление. Ханары, которые собираются общаться с представителями других рас, проходят специальные курсы, на которых их отучают так реагировать на неграмотную речь. У Ханаров два имени. Духовное, которое используется только в общении с близкими друзьями и родственниками, и телесное, со всеми остальными. Ханары никогда не используют в разговоре с теми, кто их знает, по телесному имени личное местоимение «я». Это считается проявлением эгоизма, поэтому Ханары, говоря о себе, используют местоимение «этот», либо опускают его совсем. 90% поверхности их родной планеты Каджи составляет океан. Сама планета вращается вокруг белого карлика, в результате чего постоянно покрыта облаками.
На ней имеются протеанские руины, поэтому ханары поклоняются им, а в их мифах часто встречаются упоминания о протеанах как о старшей расе, которая приобщила их к цивилизации и общему языку. Noveria is a cool... О, я уже про Наверию что знаю. Наверия — холодная скалистая планета, большая часть гидросферы которой представляет собой массивные ледники. Планета находится в собственности Наверианской корпорации развития. Капитал НКР состоит из инвестиций более 20 фирм, занимающихся развитием высоких технологий. Корпорация управляется советом директоров, представляющих интересы этих фирм. Инвесторы осуществляют постройку риск-лабораторий на поверхности Наверии. Эти лаборатории используются для проведения исследований, которые невозможно провести в другом месте ввиду их опасности или противоречивости, так как Наверия формально не является частью пространства Цитадели и не подчиняется законам Совета. По специальному распоряжению агенты специального корпуса тактической разведки получили разрешение действовать за пределами пространства Цитадели, но приверженность Совета директоров этому принципу еще предстоит выяснить. Хе-хе. Учитывая ее уникальное местоположение, Наверия по вполне понятным причинам часто становится частью различных нелепых теорий заговоров. И Ферос. Обитаемая планета скопления Беты-Аттики. 2/3 природной для жизни поверхности занимают руины разрушенного мегаполиса Протеан. За те тысячелетия, что прошли с момента их исчезновения, руины неоднократно разграбили мародеры. Ферос считался малопригодной для колонизации планеты ввиду недостаточного количества суши для ведения сельского хозяйства. Единственные источники воды находились на полюсах, на которых были найдены пришедшие в упадок водопроводной системы Протеан. Надежность сооружений заброшенных городов вызвала сомнения, несмотря на то, что сохранились они хорошо для своего возраста. Нижние этажи были завалены горами мусора высотой несколько метров в воздухе, повышенное содержание пыли. В 2178 году корпорация Экзогени объявила о своем намерении организовать постоянную колонию на Феросе с целью изучения руин. Первопроходцы поселились в нескольких нетронутых небоскребах, используя уцелевшие водопроводные системы Протеан и гидропонные сады, расположенные на крышах для нужд населения. Копшогэ. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Да, давай, показывай. Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Это лицо такое, ну давай, покажи мне, что там это. Не очень норм. Hello there. Welcome to Moorland's famous... Oh, you will be... Лицензия, давай. А вот сюда нам. А вот и логово Кора. Опа! Оп. Я все вмазал. Так, Кайден, долби по нему. Шилды. Зачем пистолет взял? Ой! Хорошо на крачках фигачишь, Шепард. Господи, что ты делаешь? Ау. Слава богу. Уже лидеры. Ну и ты вылезешь?
попади ты! Господи. Когда ты пропадаешь, братишка? Господи, какой же косой, а? Умришь ты, блядь. Жесть. Хера нехорошо. Так, косы. Что отврат? Вот это я поддался вперед. Не смейся, не надо. I see why this place is so popular. It's got quite the И стоишь, смотришь, да, Гайден? На стенку. Put your tongue back in your mouth before you trip on it. A million light years from where humanity began, and we walk into a bar filled with men drooling over half-naked women, shaking their asses on a stage. I can't decide if that's funny or sad. What? You don't think they're here because of the food? А может, экипаж напишешь? I got business here, but not with you. Go away. I'm not interested in talking. Not now. I'm watching the show. Back off, Rex. Fist told us to take you down if you showed up. What are you waiting for? I'm standing right here. This is Fist's only chance. If he's smart, he'll take it. He's not coming out, Rex. End of story. This story is just beginning. Story is just beginning. Out of my way, humans. I have no quarrel with you. What was that all about? Who knows? Let's just try not to get caught in the middle. Alliance привет. military. I could have been a Marine, you know. Instead, I joined the goddamn Citadel security. The biggest mistake of my life. Harkin, right? I was told you could help me find someone. A Turian CSEC officer named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard, still trying to bring Saren down, eh? I know where Garrus is, but you gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Is there something I should know about the captain? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor. And then he blew it. Жесть. Screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. Bet it's a good story, though. The heroes fall. Classic tragedy. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, you might as well spread them around. You're a pig. Just noticed that now, did you? Why should I believe a drunk like you? Fine, ask Anderson. I bet he tells you. He's too stupid and proud to lie right to your face. Just tell me where Garrus went. Общаешься. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there.
How well do you know Captain Anderson? Met him a few times over the years. One of those hardcore military guys. Yes, sir. No, sir. Can't have any fun with a stick up your ass, sir. That's probably why he climbed the Alliance ranks so fast. The military loves brown-nosers. The captain's a good soldier. Sure, whatever. Dress him in a fancy suit, pin some shiny medals on his chest, and call him a hero. Everybody else does. But if he's so great, why'd the Spectres kick him out? Why'd you go ask him about that? You need to look in a mirror. Sober up and take some responsibility for yourself. Save your sermons. This ain't no church. What's it like working for CSEC? You mean, what was it like? The executor suspended me without pay. Recurring violations. Вообще могу, братан, могу CSEC was поверить. keeping a file on me. Can you believe that? Every mistake I ever made went into the books. Get a little rough with a suspect, note in the file. Have a couple of drinks on duty, note in the file. Skim a couple of credits off a drug bust, note in the file. It's a goddamn witch hunt. You got off easy, if you ask me. What the hell do you know? Working for CSEC isn't like being a Marine. People get pissed off if we shoot somebody. Investigations, inquiries, rules, regulations. Every day I plow through enough red tape to choke a rhino. That's how you gotta be to do this job. So don't talk to me about right and wrong. You soldiers got it easy. What do you know about Garrus? Damn hothead is what he is. Still figures he can save the world. Always bucking heads with the executor. You'll pay for it soon enough. The executor loves to put us lowly field agents in our place. Just look what happened to me. Да, все, все. I'm out of Пока. Yeah, good. Go. Let me drink a piece. Так, в клинику. Что нам еще? The Volus are a О, the Кроган. Krogan. Эволюция Кроганов происходила во враждебной и опасной среде. До изобретения огнестрельного оружия основной причиной гибели Кроганов была съеден хищником после смерти от выстрела. Когда соларианцы обнаружили Кроганов, те представляли собой расу грубых примитивных существ, пытавшихся выжить в условиях ядерной зимы, которую они сами спровоцировали. Соларианцы подняли их на новый уровень культуры и научили пользоваться современными технологиями, чтобы использовать их в качестве солдат в рахнийских войнах. Освобождение от суровых условий их родной планеты создало быстро размножающейся расе Кроганов условия для невиданного доселе демографического взрыва. Они начали колонизировать соседние миры, включая те, которые были уже населены. Восстания Кроганов длились почти столетия, пока турианцы не использовали генофаг, изобретенное соларианцами биологическое оружие, которое смогло полностью сломить сопротивление Кроганов. В результате использования генофага один лишь случай беременности из 1000 заканчивается успешными родами, поэтому сейчас Кроганы являются медленно вымирающей расой. По вполне объяснимым причинам Кроганы ненавидят представителей других рас, особенно турианцев. Можно мне с Фистом поболтать, братан? Братан, Кроган. The back rooms are private, reserved for Fist and his friends. Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. What did that other Krogan want? Rex? Personal matter. Not real chatty, is he? On. Goodbye. Enjoy the club. Why didn't Captain Anderson tell us he used to be a Spectre? Maybe it's not true. Harkin's an ass. Bet he's just messing with our heads. You're probably right. Доктору Мишель. И медленные двери. I didn't tell anyone, I swear. That was Вот это он smart. крадется. Now, if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut. Кстати, чувак, Who который are слышит you? Шепарда. Let her go. Прям по голосу слышно.
Прочность зашкаливает. Never been a real fan of crowds. Целинчик. А, его... Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. What were you thinking? You could have hit the hostage. There wasn't time to think. I just reacted. I didn't mean to... Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. I know those men threatened you, but if you tell us who they work for, we can protect you. They work for Feast. They wanted to shut me up, keep me from telling Garrus about the Quarian. What Quarian? A few days ago, a Quarian came by my office. She'd been shot, but she wouldn't tell me who did it. I could tell she was scared, probably on the run. She asked me about the Shadow Broker. She wanted to trade information in exchange for a safe place to hide. Where is she now? I put her in contact with Fist. He's an agent for the Shadow Broker. Not anymore. Now he works for Saren. And the Shadow Broker isn't too happy about it. Fist betrayed the Shadow Broker? That's stupid even for him. Saren must have made him quite the offer. That Quarian must have something Saren wants. Something worth crossing the Shadow Broker to get. She must have something that proves he's a traitor. Did the Quarian mention anything about Saren or the Geth? She did. The information she was going to trade. She said it had something to do with the Geth. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. You're a Turian. Why do you want to bring him down? I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Я тебя понял. Welcome aboard, Garrus. You know, we aren't the only ones going after Fist. The Shadow Broker hired a Krogan bounty hunter named Rex to take him out. И его найдем. Yeah, we saw him in the bar. A Krogan might come in handy. Last I heard, he was at the CSEC Academy. What's he doing there? Fist accused him of making threats. We brought Rex in for a little talk. If you hurry, you can catch him at the Academy before he leaves. Сходим. Move out. Так. I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. I don't know what would have happened if you hadn't been there. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. Let me take a look at what you have for sale. Of course. Ёпа, народ. Не, 4 ляма, 100... А, нет, 411 600. Помогите. The Volus, driven... Около 3 веков назад геты вынудили кварианцев покинуть их родную систему, и теперь большинство из них живет на борту кораблей мигрирующего флота, который состоит из 50 тысяч судов. От пассажирских шаттлов до передвижных космических станций. Флотилия приютила более 17 миллионов кварианцев и по вполне понятным причинам располагает скудным запасом ресурсов, поэтому каждый кварианец, достигший соответствующего возраста, должен пройти своеобразный обряд посвящения, известный как паломничество. Они покидают корабль и не возвращаются до тех пор, пока не найдут что-либо ценное для своего народа. Представители других рас недолюбливают кварианцев за то, что они создали гетов, и за те неудобства, которые доставляет им флот по прибытии в какую-либо систему. Это стало причиной множества мифов и слухов, в том числе о том, что кварианцы на самом деле являются кибернетическими существами, и под их одеждой и дыхательными масками скрывается сплав органической материи и искусственных двигателей. Панацелин. Целебная мазь, повсеместно используемая медиками, работниками служб чрезвычайного реагирования и военными. В состав входит несколько полезных компонентов. Анестетик, дезинфектант и вещество, способствующее свертыванию крови. После нанесения панацелин фиксируется на участке тела таким образом, чтобы брать его можно только применив ультразвук определенной частоты.
Рана закрывается герметично, чтобы остановить кровотечение и воспрепятствовать попаданию газов и загрязняющих веществ. Пенициллин представляет собой генетически измененную биоплазму, созданную фондом СИРТа, медицинской мегакорпорации на Земле. Формально пенициллин является нарушением законов Совета о генной инженерии, но его ценность не позволяет его запретить. Так это наркота. А где у нас СБЦ? О, привет. По-моему, куда-то сюда. Как-то если мы с Фистом разберемся. Без Рекса он нам бабок отбашляет. Ну, похер. Кодекс. Ёманы. Задержка света ограничивает обнаружение целей, находящихся на большом расстоянии в реальном времени. Работа реактивных двигателей корабля в районе ретранслятора Харон легко фиксируется с Земли, несмотря на расстояние 5,75 световых лет, 6 миллиардов километров. Но заметит это на Земле лишь 5 часов 45 минут спустя. Ввиду ограниченной скорости света противника можно увидеть только когда он уже совсем близко. Поскольку существуют СС-датчики и СС-коммуникация, но существует СС-датчиков, наличие фрегатов необходимо для ведения разведки и патрулирования. Пассивные датчики имеют высокую дальность обнаружения, активные предоставляют точные данные, полученные на небольшой дистанции. Среди пассивных датчиков можно перечислить средства визуального, термографического и радиоэлектрического обнаружения, которые фиксируют перемещение объектов в космосе. Движущийся корабль выделяет большее количество энергии. Системы жизнеобеспечения выделяют тепло. Электростанции и электрооборудование выделяют радиационный фон. Реактивные двигатели осуществляют выхлоп. Корабль отчетливо виден на фоне космического пространства, температура которого близка к абсолютному нулю. Во время сверхсветовых перемещений использование пассивных датчиков допускается, но полученные данные будут сильно искажены эффектом массы и эффектом Доплера. Активными датчиками называют радары и высокоточные ладеры, лазерные локаторы, которые отправляют энергетический пакет и слушают возвращенные сигналы. Ладеры, угол обзора которых меньше, чем угол обзора радаров, позволяют получать изображения зафиксированных объектов. Применение активных датчиков на сверхсветовых скоростях не имеет смысла. Почему я так устал? Дредноут. Повелитель космических баталий. Миллионы тонн металла, керамики и полимеров, обладающий огневой мощью, способный поражать вражеские суда подобного класса. Ни один здравомыслящий командующий не станет атаковать дредноут кораблем классом ниже. Огневая мощь дредноута заключается в длине его основного орудия. Длина судна, как правило, составляет от 800 метров до километра. Длина орудия сопоставима с размерами корабля. 800-метровый ускоритель массы способен разгонять 2-километровый снаряд до скорости 280-30 км в секунду. При этом скорострельность орудия 30 выстрелов в минуту. Кинетическая ударная сила каждого снаряда эквивалентна 38-килотонному заряду тринитротолуола. Что в 3 раза превышает мощность ядерного взрыва, который уничтожил Хиросиму. При бомбардировке планет часть кинетической энергии теряется из-за сопротивления атмосферы. Атмосфера, давление которой равно земному, гасит приблизительно 20% ударной энергии снаряда. Турианский флот имеет на вооружении 37 дредноутов, Азари 21, Соларианцы 16. В вооруженных силах землян насчитывается 6 таких судов, 7-й в данный момент строится на станции Арктур. Дредноуты Альянса носят название гор Земли. Класс Эверест, Эверест, Фудзи, Эльбрус. Класс Килиманджаро, Килиманджаро, Тайшань, Шаста, Анокугуа строится. Станция Цитадель, Туманность Змея. Цитадель окружена отражающей туманностью синего цвета. Цвет туманности является в действительности цветом цитадели. Отраженный рассеянный свет виден со станции.
Первоначально предполагалось, что туманность состоит из микроскопических частиц, образовавшихся в процессе постройки станции. Согласно широко распространенному мнению, протаны использовали молекулярную нанотехнологию для производства невероятно прочных материалов, из которых построена цитадель. Но в отличие от других туманностей, туманность змея не рассеивается, что позволяет сделать вывод о ее постоянном восполнении. В соответствии с мнением, которое широко распространено в настоящий момент, хранители расщепляют неперерабатываемые отходы на атомы или молекулы и выбрасывают наружу. Плотный слой туманности затрудняет навигацию. За пределами относительно чистого слоя, который окружает цитадель, часто возникают электрические разряды. Они не блокируются кинетическими барьерами, поэтому могут нанести серьезный урон кораблям, корпус которых состоит из металлических частей. Кроме того, скопления пыли способны пробить кинетические барьеры небольших кораблей. Если такой корабль двигается с большой скоростью, то столкновение производит эффект, сравнимый с ударом песчаного кома. Приближаться к цитадели через открытый космос не рекомендуется. Единственным безопасным путем является перемещение через различные ретрансляторы массы, расположенные на орбите станции. Несмотря на то, что коммуникационные узлы позволяют осуществлять мгновенную передачу сигнала, пропускная способность сети ограничена. Поскольку через один узел могут попытаться отправить сообщение триллионы пользователей, доступ к сети осуществляется с учетом приоритетов. Абсолютный приоритет имеют члены Совета, Цитадели и агенты Спектр. Если они занимают всю ширину канала, другим пользователям приходится ждать. Следующий по важности приоритет имеют правительство рас и военные. В случае войны связь гражданских лиц может осуществляться с задержкой в несколько часов или даже дней. Разведывательные службы осуществляют мониторинг загрузки сети с целью предотвращения задержек связи между военными. Остальные уровни приоритета продаются аукционным методом. Медиаконгломераты, в частности главные новостные сети, платят за возможность предоставить своим зрителям своевременную информацию. Корпорации, которым требуется быстрый доступ к информации, к примеру, финансовые и инвестиционные организации, тоже вкладывают деньги в возможность получить более выгодный приоритет. Средства, полученные от продажи приоритетов, используются для поддержания и расширения коммуникационной инфраструктуры. Несмотря на то, что любой пользователь компьютера обязан получить гарантированный безлимитный доступ в галактический экстранет, он имеет наименьший приоритет, поэтому обработка запросов может занять некоторое время. Корпорации, занимающиеся перепродажей доступа, используют инвестиционные капиталы для покупки высокоприоритетных групп, которые распространяются на условиях платной подписки. Межгарус. Не, ну ты чё, ты у меня турянский агент на полную, штурмовую винтовку возьми, броню возьми. Похись. Реши пока. Реально? Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Гарус, по-моему, мы кого-то потеряли. О, привет. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Go on. Get out of here. Do I know you, human? My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along.
Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you fair warning. I'm going to kill Fist. Fist knows you're coming. We'll have a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy, and you will find a friend. Does this mean you're part of my team, Rex? Let's go. I hate to keep Fist waiting. Все, Фиста засейвили. Рекса мы с собой не берем. А, да, там сейчас фигня продается. Все, тогда бежим обратненько. Do you feel that your training in the human military prepared you well for your duties, Gunnery Chief? Trying to take down a rogue Spectre and his army of synthetics? No, they didn't cover this in basic. Ну, с Богом, ребята. A lot of traffic here. How fast do you think those cars are going? If you feel lucky, we should visit the casino over in... Looks like it's shut down. Fist knows we're coming. Ползем. О, Господи, да... Рындец какой-то. Ой-ой-ой-ой, кроганы тут жесткие. Ну нет.
АСС, а можешь подвинуть? А, кстати. О. Как бежать? Я не тратил пенициллин. А вот, потом бежать. Stop right there! Don't come any closer! Warehouse workers. All the real guards must be dead. Stay back, or we'll shoot. This would be a good time to find somewhere else to work. Yeah, right. That's a good idea. Yeah, I never liked Fist anyway. Да, вообще козел. I would have never thought of that. Shooting people isn't always the answer. Нормально. Так, ну и теперь надо разобраться с вот этой херотовой. Хоть что-нибудь там снял, интересно? Да, снял. На месте ключи. Молодец. Что будем делать, братишка? Enemy is everywhere! Опа! Wait! Don't kill me, I surrender! Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's lying. You better start explaining before I lose my temper. The Quarian isn't here. Said she'd only deal with the Shadow Broker himself. Impossible. The Shadow Broker only works through his agents. Кто тебе вставать разрешил? Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Give me the location. Now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. Am I supposed to just forget your part in all this? Hey, I came clean. I told you about the meeting. Besides, I've got my own problems now. The Shadow Broker wants me dead. I have to disappear. Forget about me. I'm a ghost. You're not my concern. Don't worry, you'll never see me again. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это я сейчас увернулся. Как у нас сейчас к варианте пробиваться?
Да, братишка, а ты можешь нормально стрелять? Блять. Командер Шепард, блядь! А, ты что тут забыл? Так. Обаяние копить еще нельзя. Negative contacts, Commander. Це что, как дела? Smell that? Fresh blood mixed with stale booze. CSEC always turned a blind eye to what went on in here. I think Fist was paying some off. А ты чертовски умен. Вот и ребятки. Did you bring it? Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Take cover! Чёртная броня. Ай. Братан, ну ты угораешь. Fist set me up. I knew I couldn't trust him. Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. The ambassador's office. It's safe there. К чему Wanna тут see это this музло? anyway. Ну да ладно. You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many... Who's this? A Quarian? What are you up to, Shepard? Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. I've never heard of this before. Да, и It не is a tradition читал among my ни в people. каком кодексе. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean.
but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. Are they some kind of new alien species? According to the Memory Core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. The Reapers are a threat to every species in Citadel space. We have to tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her, the Quarian? My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself, then meet us in the tower. Теперь можно и с Рексом побегать. Так, кодекс, что там у нас? Когда кварианец, путешествующий с мигрирующим флотом, достигает совершеннолетия, он должен покинуть родной корабль и присоединиться к другой команде. Чтобы заказать свое право на это, он должен привезти на корабль что-нибудь ценное. Это преподносится его будущему капитану как знак того, что он не будет обузой для судна, ресурсы которого ограничены. Этот процесс называется паломничество. Если не принимать во внимание его ритуальное значение, это всего лишь попытка поддержать генетическое многообразие внутри небольших относительно замкнутых групп населения мигрирующего флота. Если бы молодежь оставалась на своих родных кораблях и заключала на них браки, риск кровосмещения возрос бы многократно. В процессе подготовки к паломничеству кварианцам вживляются импланты, снижающие восприимчивость к различного рода воздействию. Поэтому развитие кварианца происходит на кораблях, где стерильная атмосфера поддерживается автоматически, их организм не имеет практически никакой иммунной системы. Ну что же, к совету. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не, с тобой поболтаю, когда у меня Эшли в команде. Я про тебя забыл. Быстро бежим, быстро. А я хочу. И что ты мне сделаешь?
Кстати, их же можно качнуть. Кстати, меня же можно качнуть. Я хочу качать обаяние, а оно пока не открыто. Подожди. О. Ну ты давай, да. Ты круговоитель. Брони тебе накидаем. Винтовку тебе откроем. Деформация. И... Нахер это нужно? Броню тебе вкачаем. Электронику тебе вкачаем. Поглощающее поле вкачаем. И дешифровку тебе вкачаем. Тык-тык. Ну и тык. Ну чё же молчите, ребят? You know, Saren would already be in custody if you'd gone straight to the council with your information. A lone Quarian with no credentials? The council would laugh me out of the chambers. That is, if Saren hadn't killed me by then. Она умнее тебя, Рекс. Что же, ребята, вы готовы? Сейчас мы станем... В общем, ладно. Я чуть-чуть забегаю вперед. Come on. Udine is presenting the Quarians' evidence to the council. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be Но stripped а of his нельзя Spectre голос status, подделать в этой and all вселенной? efforts will be made to bring him in to answer for his Прикол. crimes. I recognize the other Может, voice, the подделка. one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Ну вот, даже сейчас уже можно, ну, создать, ну, относительно похожие фейки голосовые. А в 2100 каком-то, неужели со всеми развитием технологий нельзя подделать голос вот Сарена, что типа такой оп, и он сказал, не знаю, что люди это унтерменш, что он ненавидит соларианцев, что он вообще, не знаю, трансгендер. Может, что угодно, по идее. Who's she? Matriarchs are Скажите. powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. Пожинатели реальные, я их видел в своих снах. I tried to warn you about Saren, Где but you мои refused to колеса? face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander.
A convenient lie to Ты же не cover только что Saren's true беспокоили. purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. Я видел их. Как вы не понимаете? Вы ошибаетесь. 50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. I can take Saren down. The commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No! It's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. You don't have to send a fleet into the Traverse, and the ambassador gets his human Spectre. Everybody's happy. Ой, я умный, все порешал. Чувствуете это? Чувствуете? Я чувствую. Commander Shepard, step forward. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle, those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Спасибо. I'm honored, Counselor. We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. Вообще ему... This meeting of the Council is adjourned. Я вообще ему так-то могу не подчиняться, ну как бы... Чисто по логике. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the C-Sec Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. Bastard didn't even thank you. Until I find Saren, I haven't done anything. Come on. Right behind you, Shepard. Бонусы спектра. Обучение спектров открывает доступ к навыкам обаяния и устрашения. Вот что мне надо. Так. Обаяние. Скидка в магазине. Хорошо, обучение спектра. Еще здоровье. Давай сюда. Что тебе? Готовка. Как по тебе дадим? А тебе шо, милая моя? Как там снова тебя возьмем? Теперь, насколько я понимаю, я могу брать все квесты. Я буду брать все квесты. Наконец-то со мной будет Адмирал Кахоку. Адмирал Каноха, давай. Разговаривай со мной. Congratulations on becoming the first human Spectre, Commander. I'm certain you'll be up to the challenge. I appreciate that.
Спасибо, My адмирал name is Ханоха. Admiral Kahoku. It's about time the Alliance got one of our own in with the Spectres. We need people like you to deal with our problems. Что за проблема? Is something wrong, Admiral? I'm getting stonewalled by bureaucratic assholes. Nothing new. Maybe you can help me, Shepard. One of my recon teams was investigating some strange activity out in the Traverse. We lost contact yesterday. Now I can't get clearance to check it out. Suddenly it's a restricted area. But that doesn't apply to you, Shepard. Spectres can go anywhere they want. You could find out why my team dropped out of contact. Без проблем, братишка. Да, I'll газ find другая them, там. Admiral. I appreciate that, Commander. I was running out of options. I'm gonna stay here and see if I can find anything out through official channels. Won't hold my breath, though. I'll upload the info on where my team was last seen to your ship. Спасибо. Maybe you Спасибо. can get some answers. No, I just want to ask a couple of questions. А что, я его не сканировал? Блин, я его не сканировал. Я молодец. Летники молчат. О, Гаррот. Привет, Гаррот. I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? The Traverse is a rough place. We're out there quite a bit. My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. What kind of ship was it? Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew. But he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. But they don't have any real weapons or shields. If anyone did come after them, the Majesty'd be a sitting duck. What's in this for me? I can't afford to pay you anything. If I had that kind of cash, I'd have hired a recovery team to track him down already. Maybe you could look into this as a personal favor, you know? We humans have to stick together. Isn't anyone else looking into this? My brother's just a small independent trader. Ships like his disappear in the Traverse all the time. If your brother's still alive, I'll find him. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find him. Обязательно. Герой дали не за что, может я это и не буду делать. In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone Везли missing in the даже Ares в Gamma лифте. cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Так теперь я смогу выполнить этот квест, да? Да, игра, да. Я просто деньги не хочу платить. Платить не буду. I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Has anyone actually complained about this Hanar? Not yet.
But any good CSEC officer removes problems before they create a public nuisance. You've explained the law. If the Hanar gets in trouble, it has nobody to blame but itself. I suppose I can tell my superior that I attempted a diplomatic solution. Some other CSEC officer can arrest the Hanar. It's no longer my problem. Thank you for your assistance. Правильно. Четко. Умеешь, могешь. The officer has left, and this one is free to share the glory of the Enkindlers. This one offers its appreciation. Без проблем. Тебя потом арестуют. Мне очень жаль. This one has little money, but it can offer this. Now finally, this one can continue sharing the truth unimpeded. Let all races herald the glory of the Enkindlers who raised them all to enlightenment. Where there was only darkness. Да, братан, очень интересно. Так, а мне же теперь вот туда. Погрузиться на корабль, посмотреть катсценки, поболтать с экипажем, потом вернуться, доделать квестики. This is my plan. In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies Шо has been квест? kidnapped by Какой biotic классный intruders. лифт. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. So how are you liking your posting at the academy? It's good. Busy, though. I can't believe how many people you get coming in from the wards. Yeah, it's the busiest station on the Citadel. You'll never get bored. I guess not, but you could still use a few more men. That's why we brought you here. Sure, but there's still way more complaints than the officers can handle. That's just life near the wards, kid. You'll get used to it. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Education Plan. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage. Хэштег. Courage. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? На самом деле я вроде ничего не нашел, но может тебе это поможет. These Да и ничего. OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist's files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. Ой, спасибо. What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Ха-ха, а я ей интервью-то не дам. Так, что у нас есть?
Болтайте еще, пожалуйста. You Quarians messed up the whole galaxy when you let the Geth break free. Do your people ever Кто бы talk about it? говорил, братан? Do the Krogan talk about starting a foolish war that resulted in the Turians sterilizing your people? All the time. По факту. Так, мне сначала к интенданту забежать, забежать, к интенданту забежать. О, привет. One sec, looking you up. Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Да, я хочу купить Show me what you've вещи got. для спектра. Sounds good. Just let me set you up. Oh, this must be a mistake. System's telling me to offer you our select stock. Spectre? Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. Просто дай Just мне. show me what you've got. I'll Show open the me. rare stocks for you, Commander. Enjoy. Так, и что у вас лучше? Мамма мия, Санта Лючия. Первый уровень весь продам, как всегда. А, ну, на первый уровень только одна штука. Да, я тут бомж по меркам, мне кажется. Вообще, кого угодно, 4000 кредитов, что на них можно купить. Только лицензии коллекционировать. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime Быстро syndicate. работают. Да, единственное, что плохо в этих поисках лифтов, они долгие. Долгие. Это, ребят, как дела? I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. I'll take good care of her, sir. I know you will, Commander. I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. What happened? I failed. I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The Conduit. He's got us Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the Conduit is before he does.
The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Я не хочу перед тобой отчитываться. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. А я отчитал, слушай. Your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll try not to make things any harder on you, Ambassador. Glad to hear it, Commander. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Sure. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. Why weren't you honest with me? It's not something I'm proud of. I had a chance to become the first human Spectre, and I failed. Saren made sure of that. I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. Any extra intel you can give me on our colony at Pharos? The entire planet used to be one giant Prothean city. Mostly ruins now. But some of the infrastructure is still intact. The colony tried to build on what the Protheans left behind. We lost all contact with them when the Geth attacked. What do you know about the Artemis Tau cluster? Not much. I've never been there myself. A handful of systems with a few small, uncharted worlds, but no real colonies.
Might not be easy finding Dr. Tassoni out there. My advice is to look for the world with the Prothean ruins. What can you tell me about Noveria? Noveria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of Citadel authority Noveria respects. But they aren't popular. I should go. I'll be here if you need anything. Ну, все понятно. Пойду представляться команде. Эй, ребята, я на вечеринку. Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. И вот этот мужик такой, кто такой вообще Сарен? This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space. Our enemy knows we're coming. Wherever he searches for the conduit, we'll be there. We will hunt him to the very ends of the galaxy and bring him down. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Yes, sir. Кодекс. Что кодекс нам говорит? Путешественники, не имеющие опыта космических полетов, задаются вопросом, как выглядит окружающий мир из окна корабля, двигающегося сверхсветовой скоростью. Частичный ответ на этот вопрос можно найти, посмотрев через обычное оконное стекло. Скорость света при прохождении через стекло ниже, чем при прохождении воздушной массы. Скорость света в обычном космическом пространстве ниже скорости света в высокоскоростном поле эффекта массы. Это становится причиной преломления. Если свет направлен под углом, он преломляется и разделяется на спектр. Объекты за пределами корабля будут выглядеть преломленными. Чем больше разница между объективной внешней и субъективной внутренней скоростью, тем заметнее будет преломление. Поскольку субъективная скорость света растет внутри поля, объекты снаружи будут смещаться в красный спектр, и увидеть их можно будет только при помощи радиотелескопа. Источники мощного электромагнитного излучения, невидимые невооруженным глазом, обычно становятся видны в голубом спектре высокой интенсивности. По мере возрастания скорости света становятся видны источники рентгеновского излучения, гамма-излучения и космического излучения. Звезды заменяются пульсарами, растущими дисками черных дыр, квазарами и вспышками гамма-излучения. При наблюдении снаружи корабль перемещается с сверхсветовой скоростью, смещен в голубой спектр, находясь в поле, которое позволяет перемещаться со скоростью вдвое превышающей скорость света, корабль излучает радиационный фон, мощность которого вдвое больше обычной. Перемещаясь со скоростью в 200 раз выше скорости света, корабль становится источником видимого рентгеновского и гамма-излучения, а тепло, которое выделяет обшивка, смещается из инфракрасного спектра в голубой и тоже становится видимым. Корабли перемещаются со сверхсветовой скоростью видны с очень большого расстояния, несмотря на то, что их идентификатор передается со скоростью света. Еще что? Да шо? Ты кто? In the early 2160s. Ну, батарианцы. В начале 2160-х годов Альянс начал стремительную колонизацию в районе Скеллианского предела, из-за беспокойства батарианцев, которые осваивали этот район несколько десятков лет. В 2171 году батарианцы выступили в Совете с петицией объявить предел зоной батарианских интересов. Совет ответил отказом, тем самым разрешив людям колонизировать неизведанные миры в регионе.
знак протеста батарианцы закрыли свое посольство в цитадели и разорвали дипломатические отношения Советов, став фактически экстремистским государством. Они развязали в секторе предела опосредованную войну, снабжая деньгами и оружием криминальные организации и подстрекая их к нападению на колонии людей. Апогеем конфликта стал Скеллианский Блиц, когда в 2176 году профинансированные батарианскими силами пиратов и работорговцев осуществили атаку на Элизиум, столицу людей. В 2178 году Альянс нанес ответный огромный удар по планете-спутнику Торфан, где долгое время находилась тренировочная база преступников, финансирующихся батарианцами. В результате батарианцам пришлось вернуться в свои системы, и теперь они редко показываются в пространстве цитадели. В галактике насчитывается от 200 до 400 миллиардов звездных систем, менее 1% из них изучены. Первые попытки экспансии людей в районе Арктического траверса были случайными. Они были вызваны необходимостью колонизации планет, где размещение поселенцев было бы легко осуществимо с экономической точки зрения. В погоне за этими участками суши были проигнорированы тысячи планет с менее дружелюбной окружающей средой, но, возможно, более богатые ресурсы. Богатства целых солнечных систем остаются нетронутыми и ждут изучения экспедициями, организованными крупными корпорациями либо независимыми исследователями. Тем не менее, это совсем непростая задача в дополнении к опасностям, которые таит неблагодарная окружающая среда. Из-за того, что неизведанные миры никто не посещает, они часто становятся прибежищем преступников, повстанцев, последователей различных культов и других личностей, желающих скрыться от галактического сообщества. Commander, something you need? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet, if you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. I'm sorry, Joker. I didn't even know you were sick. You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Froelich syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. You're dodging the question. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? I need to know more about this Froelich syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. How'd you end up joining the Alliance? Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled kid overcoming impossible odds, you're gonna be disappointed.
My mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically grew up on the Arcturus station back when they were building up the fleets. Spend all that time around Alliance ships, there's a good chance you'll end up going to the Academy. I have to go. Alright, see ya. Так, давайте еще поговорим с Пресли. И закончим на сегодня. Мы сегодня сделали большое дело, мы стали спектром. Пресли болтать не хочет, ладно, найду другую жертву. Братаны, как дела? Отцы, таверны, поля. Наша следующая жертва, видимо, это будет Хайда. Что он стоит на втором этаже. Вот где-то здесь. Вот он. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Ладно. Поболтал, блин. Пойду еще найду жертву. Пошли тогда поболтаем. Combat. All modern. Все образцы современного оружия, от пистолетов до штурмовых винтовок, используют миниатюрный ускоритель массы. Снаряды представляют собой пули чрезвычайно маленького размера, которые находятся в поле, снижающем массу, и разгоняются при помощи магнитного ускорения до скоростей, при которых они способны нанести кинетический урон. Магазин представляет собой металлический брусок. Компьютер, установленный на оружие, рассчитывает массу, необходимую для достижения цели, исходя из данных о расстоянии, силе притяжения и атмосфере давления, и отщепляет фрагмент необходимого размера от бруска. Из одного бруска может получиться несколько тысяч пуль, что позволяет не беспокоиться об амуниции во время боя. На дорогих типах вооружений также установлена система интеллектуального прицеливания, которая корректирует траекторию пули в зависимости от погоды и окружающей среды. Поиск цели во время бушующего шторма так же прост, как и ясный день на следующий. Да, с пушки вообще огонь, конечно, тут. Система интеллектуального наведения не гарантирует того, что сама пуля найдет цель после того, как нажмет спусковой крючок. Она лишь облегчает прицеливание снайпером. Нормандия. Нормандия. Экспериментальный космический корабль, сконструированный Альянсом систем для участия Совета Цитадели. При участии Совета Цитадели. Он предназначен для эффективного проведения разведопераций в нестабильных районах с использованием маскировочной системы самого современного уровня. Большинство кораблей выдает тепло, вырабатываемое при функционировании различных механизмов и легко различимое на фоне абсолютного нуля, характерного для космического пространства. Корпус Нормандии способен некоторое время удерживать это тепло. Добавок к этому, внешняя обшивка охлаждается холодильными установками, что позволяет кораблю двигаться несколько часов, либо дрейфовать несколько дней, оставаясь незамеченным. Существует определенный элемент риска. Накопленное тепло должно быть впоследствии рассеяно, иначе оно достигает такого уровня, что команда сгорит заживо. Еще одним компонентом маскировочной системы Нормандии является принципиально новый двигатель Тантал. Ядро, использующее эффект массы, в 2 раза превышает по своим размерам обычное. Тантал создает концентрированный поток массы, в который попадает Нормандия, позволяя ей передвигаться при использовании реактивных двигателей, выделяющих тепло. Еще что-то. Станция Арктур. Станция Арктур, узловой пункт на пути к Солнечной системе, представляет собой станцию, схожую по конструкции со Стэнфордским Тором и имеющую 5 км в диаметре. Она расположена в точке Лангража газового гиганта Фемиды. Начатая в 2151 году строительство станции Арктур закончилось в 2162. В действие она была введена уже в 2156 году. Там разместилось командование вооруженных сил Альянса систем. Со временем войны Первого контакта до наших дней станция является военным и политическим центром Альянса. Открытый в 2149-м, ретранслятор Харон привел в Земляную систему Арктур, которая находилась на расстоянии 36 световых лет от Солнца.
Арктур — третья по яркости звезда, видимая с Земли. Это красный гигант, образовавшийся задолго до образования Солнца. Планеты в этой системе являются либо газовыми гигантами, либо ледяными образованиями. Встречаются каменистые обломки, содержание металлов, в которых на 25% ниже нормы. Для постройки станции Арктур металлосодержащие астероиды транспортировались через ретрансляторы к месту постройки. Много из них сохранились, вырабатываемое пространство этих астероидов используется для размещения временных поселенцев. С высокой стоимостью доставки строительных материалов приходилось мириться ввиду стратегической важности системы. 3 первичных ретранслятора и 1 вторичный, ведущий в Солнечную систему, позволяет считать Арктур главным коммуникационным военным центром. Здесь базируется первый флот Альянса, который осуществляет контроль врат, ведущих в Солнечную систему, а также реагирует на вторжения и при связанных с Арктуром скопления. И 3. Помимо этого, на станции заседает парламент Альянса систем, а также находится штаб-квартира командования вооруженных сил Альянса. Постоянное население станции равняется приблизительно 45 тысяч человек. Арктур находится в галактическом галло-скоплении из 52 звезд, которые пытаются вырваться за пределы галактического диска. Через несколько миллиардов лет Арктур будет находиться во внегалактическом темном пространстве. Ну и Эшли. Commander? What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. Да чё же все такие занятые? I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed. Позже поговорим. Sir. Все. Мерси Баку. Эшли, мерси Баку. Mass Effect. Всем мерси, всем Баку. До свидули.